このように思案した結果、第4の計画に従おうと決断した。た結果の結果。As a result of connects a cause and effect relationship indicating the outcome of a preceding action. 窓を開けた途端、強い風が入ってきた。た途端。Just, now at the moment, as soon as. Describes an immediate or sudden occurrence, typically following a specific event. 僕が名前を呼んで初めて、棚田は僕に気がついた。で初めて。Not until, only after, did I, indicates that a realization or understanding occurs only after a certain event or action. 中に入って調べてもらっても構いません。ても構わない。It doesn't matter if expresses a lack of objection or concern regarding a particular action or decision. 私は捕まりませんよ。頭がいいんですから。もの。Because indicate reason or excuse. Indicates the reason or cause for an action. 世の中には、いいことは少ないものだよ。ものだ。Used to do something, should do something. Expresses a habitual or expected action in a given situation. 若い女性向きの小説を書いています。向き。Suitable for. Describes something suitable or appropriate for a particular purpose. ケンタッキーストリートの反対側には、工場労働者向けのバーが並んでいた。向け。Intended for, aimed at, indicates that something is designed or intended for a specific audience or purpose. あんな話をしなければよかったね。よかった。Should have, it would have been better if, expresses regret about a past situation and suggests a better outcome. 私は、喜ぶべきか、悲しむべきか、わからない。べき。Must do, should do. Implies a moral obligation or necessity to perform a certain action.
あなたの体も心も別に悪いところはない。別に、ない。Not really, not particularly. Conveys a lack of special emphasis or significance.